week or so, I have 4 presentations like this on different subjects. И така, за тази седмица ще имам 4 такива представения на различни теми. But I also have many preaching engagements. Но имам и много други проповеднически ангажименти. So the organizers of my preaching here are going to try to make sure that we have time while I'm here to have these 4 presentations. Но тези, които организират моето проповядване тук, все пак са направили така, че мога да направя тези 4 презентации. So I don't know exactly when they're all going to be. Но следващата не знам кога ще бъде. But hopefully they'll tell you. Но надявам се ще ви кажа. So tonight I want to speak about some of my work in Vedic archaeology. И искам да кажа нещо за ведическата археология. First, I want to pay my obeisances to my spiritual masters, Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada. And I also want to pay my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared at this place in Mayapur in West Bengal. Чайтаня Махапрабху се появил на това място в Западен Бенгал. This is called the Yoga Pit. Това се нарича Йога Пит. How many of you have been there? Some of you have been there. Кои са били там? Някои са били там. So, sometimes Lord Chaitanya is called Nimai. Понякога Чайтаня Махапрабху е наричан Нимай. Because the place of his appearance was near a neem tree. Защото мястото на появяването му е близо до това ним дърво. This is the neem tree at the Yoga Pit. Това е ним дървото в Йога Пит. Now this place of Lord Chaitanya's appearance was lost for a long time. Това място на появяването на Бог Чайтаня е било изгубено дълго време. Не се знаело къде. And it was rediscovered only in the 19th century by a transcendental Vedic archaeologist. И било преоткрито през 19 век от трансценденталните ведически археолози. That Vedic archaeologist was Bhaktivinoda Thakur. Този ведически археолог бил Бхактивинода Такур. And he was the father of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was Srila Prabhupada's spiritual master. И той е баща на Бхактисиданта Сарасвати Такур, който е духовен учител на Шрила Прабхупада. So today the materialistic archaeologists, they have their scientific instruments that they use in their work. Съвременните археолози материалисти, те си имат своите научни инструменти, с които работят. And Bhaktivinoda Thakur also used a scientific instrument in his work. Бхактивинода Такур използвал много научен инструмент в своята работа. And that scientific instrument was Jagannath Das Babaji. Това бил Jagannath Das Babaji, този инструмент. Because when Bhaktivinoda Thakur thought he had found the place of Lord Chaitanya's appearance, he wanted to prove it scientifically. Като Бхактивинода Такур решил, че е намерил мястото на появяването на Бог Чайтаня, той решил да го докаже научно. So he brought Jagannath Das Babaji to the place. И той донесъл Jagannath Das Babaji за това място. And at that time, Jagannath Das Babaji his body was quite old and he couldn't walk. Тялото на Jagannath Das Babaji било на възраст, преклонна възраст и не може да ходи. So he was carried to the place in a basket. Така че той бил заведен до мястото в кошница. But when he was brought to this particular place, he jumped out of his basket and Haribo! Когато той минал на това място, той скочил от този кош и извикал Харибо.
And that way Bhaktivinoda Thakur knew he had found the right spot. Така че по такъв начин Бхактивинода Такур знаел това е място. It's like, the scientists, the needle of their instrument goes like Също както при учените стрелката на инструмента се отклонява рязко, когато стигнат до находището. So this is the bhajan kutir of Bhaktivinoda Thakur in Sri Dham Mayapur. Това е баджан кутир на Бхактивинода Такур в Шри Майапур. And when I go to Sri Mayapur Dham, I like to visit this place. И когато отивам в Шри Dham Mayapur Dham, обичам да посещавам това място. It's a very quiet and beautiful place. Много спокойно и хубаво място. Except when thousands of ISKCON devotees come there and are going, Hare Krishna, Hare Krishna. С изключение само когато искам премалайки да ти пеят грамогласно Харе Кришна, Харе Кришна на това място. I've been to this place both with the large groups of devotees and privately, by myself or with some small group of devotees. Бил съм на това място и с хиляди преданно дадени, и сам, и с малка група предани. And it's good to go in both ways. Хубаво е да се отиде и по двата начина. In this particular visit, I was with just a small group of devotees. Тази специална визита, когато снимах, бях с малка група преданно дадени. And inside you can visit the rooms that Bhaktivinoda Thakur lived in. И може да посетите стаите, в които Бхактивинода Такур е живял. This is his bed where he rested. Това е леглото, на което си почил. He hardly ever used it, just a few hours a day. Той почти не го използвал, разбира се. He spent most of his time composing transcendental literatures. Повечето от времето на тази маса той съставил трансцендентална литература. This is the desk where he composed some of his transcendental literatures. Това е мястото, където е съставил своята трансцендентална литература, част от. So, because I'm trying to serve Srila Prabhupada by doing some writing, I like to visit this place where Bhaktivinoda Thakur wrote his books. И понеже се опитвам да служа на Шрила Прабхупад, като пише книги, аз обичам да посещавам това място, където Бхактивинода Такур е писал. This is the balcony of the Bhajan Kutir. Това е балкона на Баджан Кутира. And here you can see the Jalangi River. Това е реката Джаланги. And it flows into the Ganges not far from here. Тя се влива в Ганг недалеч от тук. And across the river is ISKCON's Sri Mayapur Dham project. От другата страна, точно отсреща, ISKCON Шри Dham Mayapur проекта, големия храм. And then beyond that there's the Yoga Pit. И зад тази площ, тази местност е Йога Пит, в тази посока. One night when Bhaktivinoda Thakur was looking across the river, he saw golden forms of Lord Chaitanya and Lord Nityananda dancing in the sky. Когато една вечер Бхактивинода Такур гледал през този балкон в тази посока, той видял златните форми на Чайтаня и Нитянанда танцуват в небето. So he noted the place where he saw them. Той забеляза мястото, на което те танцуват. And the next day he went across the river to that place. И следващия ден прекосил реката и отишъл на това място. And that's where he discovered, the appearance place of Lord Chaitanya. И така открил мястото на появяването на Бог Чайтаня. And on other nights when he was looking across the river, he saw a beautiful shining golden temple. А друга вечер, когато съм гледал през реката, видял златен блестящ огромен храм от другата страна. And he could see from that temple Krishna consciousness was being spread all over the world. И виждал как от този храм Кришна съзнание се разпространява в целия свят. So we take that as a prediction of the beautiful temple that ISKCON is going to build at that place. И ние вземаме това като предсказание за прекрасния храм, който ISKCON ще изгради на това място. And he also predicted that devotees from all over the world, from Europe, from America, from all over the world would come to this place and chant Hare Krishna together. Той също предсказал, че предани от целия свят, от Европа, Америка, от цял свят ще събират тук и ще възпяват Харе Кришна.
So we can see it's actually happening today. И всъщност ние виждаме, че това започва да става в днешно време. Next to the room of Bhaktivinoda Thakur, there's the room of Bhaktisiddhanta Saraswati. До стаята на Бхактивинода Такур е стаята на Бхактисиданта Сарасвати. It's also a very nice place to visit. И също прекрасно място за посещение. So once Bhaktivinoda Thakur was taking his disciples on pilgrimage. И веднъж Бхактивинода Такур водил своите ученици на поклонение. Парикрам. And they were going from the Bhajan Kutir building to this place. И те тръгвали от Баджан Кутира към това място. So this is Nrsimhapali. Това е Нрсимхапали. And after Lord Nrsimhadev killed the demon Hiranyakashipu, he was covered with blood. След като Нрсимхадев убил Хиранякашипу демона, бил покрит с кръв. So he came to this place to wash himself. И той дошъл до това място, за да се измие. And a deity was installed there and a temple was built. Мурти било инсталирано тук и храм бил построен. Now, according to Rupa Goswami in his book Laghu Bhagavatamrita, the pastimes of Lord Nrsimhadev took place in the Chakshusha Manvantar period. Съгласно Рупа Госвами, неговата книга Лагу Бхагаватамрита, забавленията на Нрсимхадев са се проявили по време на Чакшуша Манвантара. So that's over 100 million years ago. Става въпрос, значи, за стотици милиони години назад във времето. So this has been a place of pilgrimage since that time. Така че това е място на поклонение от това време. That's a long time. И това е дълъг период от време. On the way to that place, Bhaktisiddhanta Saraswati stopped at this place. По пъти към това място те спряли на това, на тази место. And he said, I want this land. И той каза, аз искам тази земя. So the landowner was there, and he said, oh Maharaj, this land is worthless. It's just some jungle with some tigers and jackals in it. И собственика бил там и казал, виж какво, Махарадж, тази земя за какво ти? Има диви животни, има разни тигри тук и това е джунгла, за какво ти? If you want some land, I have some very nice land that I can give you. Ако искаш хубава земя, ще ти дам хубава земя. And Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, I want this land. Но Бхактисиданта Сарасвати каза, не, искам точно това парче земя. So the man gave it to him. Този човек му е дал. And Bhaktisiddhanta Saraswati sent his disciples to explore a little bit. И Бхактисиданта Сарасвати за своите ученици, за да така загнадят мястото. And they found the ruins of an old palace. И те намерили руините на стар дворец. And Bhaktisiddhanta Saraswati said this was the palace of King Suvarnasena. И Бхактисиданта Сарасвати казва, това е дворецът на цар Суварнасена. And this King Suvarnasena lived in the Satya Yuga about 4 million years ago. Този цар Суварнасена живеел преди повече от 4 милиона години в Сатя Юга. Of course, we have to keep in mind that most scientists today believe that human beings only came into existence 100,000 years ago. Трябва да пазим в умовете си информацията, че съвременните учени приемат, че човешките същества са се появили най-много пред няколко стотни хиляди години. Narada Muni in the Satya Yuga visited this king Suvarnasena and made him into a devotee. През Сатя Юга Нарада Муни посетил този цар Суварнасена и го направил предан отдаден. One night he had a dream, and in his dream he saw Lord Chaitanya. Една нощ той имал сън, в който видял Бог Чайтаня. And in the dream, Lord Chaitanya was going away. В съня му Чайтаня Махапрабху се отдалечава. And the king began to cry. И царят започна да плаче. Out of feelings of separation. От настроение на раздяла. But Lord Chaitanya told him, "Don't worry." Чайтаня Махапрабху му казва, не се притеснявай. I will come back in the Kali Yuga.
Аз ще се появя отново в Калила. And at that time, you will be one of my devotees. И по това време ще си един от моите преданни дадени. So this king, Suvarna Sen, appeared in the pastimes of Lord Chaitanya as Buddhimanta Khan. И този цар Суварна Сена се появил за броенията на Бог Чайтаня като Буди Мантакан. Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples built a temple at this place. Учениците на Бхактисиddhanta Сарасвати построили малък храм на това място. It's called Suvarna Vihar. Нарича се Суварна Вихар. And if you go to this place, the pujaris will show you pieces from the palace of King Suvarna Sen from the Satya Yuga. И ако отидете там пуджари, ще си покажа някои отломки от двореца на цар Суварна Сена от Сатя Юга. So they say they found the pieces in this pit here. Те казват, че са намерили тези късове точно на тази земя, която е била взета. So I have a disciple who's an archaeologist, so she decided she would go there and see what she could find. Имам ученик, професионален археолог, и тя отива да търси такива неща. And she found this object. И тя намери това, също така на това място. I had no idea what it is. Нямам никаква идея какво е това. Но тя намира такива неща. Now, Lord Chaitanya spent his first 24 years in Mayapur. Бог Чайтаня 24 години бил в Майапур. But then after that, he left Mayapur and he traveled to South India. След това той напуснал Майапур и пътува в Южна Индия. And one of the places he visited was Шри Рангам. И едно от местата, които посетил, било Шри Рангам. It's actually the biggest temple in India. Това всъщност е най-големият храм в Индия. And it's located in Tamil Nadu, in this area. Той е в тази зона Тамил Наду, тази провинция. And the temple is on an island in the Kaveri River. И всъщност той е на остров в Кавери реката. And the temple has 7 walls. It's like a big city. И той като голям град, има 7 стени. So, this is Шри Ranganath, the main deity in the temple. Това е Шри Ранганат, главното божество в храма. Form of Vishnu lying on the serpent bed. Това е форма на Вишну, лежейки върху божествената змия. And according to the traditional sources, the deity has an interesting history. От достоверни източници знаем интересната история, свързана с това божество. The deity was originally worshipped on Brahmaloka by Lord Brahma. Изначално това божество е обожавано лично от Брамана Брамалока. And then it was worshipped by the sun god. След това обожавано от Бога на Слънцето. And then the deity was given to King Ikshvaku on this earth. След това е дадено на цар Икшваку на земята. And he worshipped the deity millions of years ago in the city of Ayodhya. И милиони години назад във времето този цар го обожава в Айодия. And then later the deity was worshipped by Lord Ram. След това божество обожавано лично от Бог Рамачана. And then of course we know Lord Ram went to Lanka and he killed the demon Ravana. Ние знаем, че Бог Рама отишъл на Ланка и убил демона Равана. But Ravana had a brother, Vibhishana, who was friendly to Lord Ram. Равана имал един брат Вибишана, който бил приятелски настроен към Бог Рама. So after Ram killed Ravana, Vibhishana went to Ayodhya with Ram. След смъртта на Равана, Вибишана отишъл с Рам в Айодия. And there he received the deity. И от него приел това божество. And then he was taking it back to Lanka on a vimana, an airplane. И той го пренасил към Ланка на своя самолет, на своя виман. But the condition was that if the deity touched the ground, it would stay there. Условието било, ако мъртвито докосне земята, остава там. So somehow or other he landed in Tamil Nadu and the deity touched the ground and
it wouldn't move. По един или друг начин той по пътя е кацнал в Тамил Надо и там мъртвото докоснал земята и не мръднал. So, now this happened in the Treta Yuga. Това стана в Трета юга. So that's at least 2 million years ago. И е поне 2 милиона години назад във времето това събитие. And so that's a long time ago, 2 million years. Наистина много време назад, 2 милиона години, не е малък период от време. But then, over time, there was a king. He built a temple for the deity there 2 million years ago. Малко по-късно е построен този голям храм от един цар. But then, over time, the temple was lost. It was covered by sand and jungle. По-късно храмът е бил покриван от пясък и от джунгла. Then, sometime over 5,000 years ago, another king was in that forest. Преди около 5000 години един друг цар се разхожда в тази гора. And he fell asleep, and in a dream, the position of the deity was revealed to him. И когато той заспал в съня му се разкрило мястото, положението на това божество, къде то се намира. So he excavated the deity and began building another temple. И те разкрили това божество и започнали да строят нов храм. Now, that's interesting because according to most archaeologists and historians, there was no Vedic culture in India 5,000 years ago. Това е интересно, защото според повечето археолози и историци въобще не е имало ведическа култура преди 5000 години в Индия. We say, like Krishna spoke Bhagavad Gita on the battlefield of Kurukshetra 5,000 years ago. Ние казваме, Кришна изговорил Бхагавад Гита преди 5000 години на бойното поле Курукшетра. And there were big cities, native cities, Mathura, Dwarka, so many. И имало толкова много ведически градове като Матура и Дварака. But the modern historians, they don't believe that. Но модерните историци те въобще не вярват в това нещо. They say Vedic culture came from India from outside. Те казват, че ведическата култура е дошла в Индия отвънка. About 3,500 years ago. 35. Yeah, 3,500 years ago. При около 3500 години. So if we can show that, say, this Sri Rangam temple has been there for at least 5,000 years, what to speak of millions of years, that would completely contradict their whole idea. Но дори само да им покажем храма в Ранганач, то е със сигурност не по-малко от 5000 години, е достатъчно да се срине цялата им теория, за това, че не е имало такава култура. So in that connection, this statement by Srila Prabhupada is interesting. Това твърдение на Шрила Прабхупада е много интересно. In the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya's visit to Sri Rangam is described. Чайтаня Чаритамрита е описано посещението на Чайтаня Махапрабху в Шри Рангам. And in one of the verses, Srila Prabhupada gives this commentary. И към един от стиховете Шрила Прабхупада дава този коментар. And you can read it. Аз ще го преведа. Казва се, че в 289 година, от началото на епохата на Кали, Алвар на име Тондаве Дипади е роден. Докато се ангажира в предано служене, той стана жертва на една леко момиче и Шри Ранганата, виждайки неговия предан да деградира, изпратил един от неговите слуги с златен съд при това момиче. Когато златният съд бил открит, че е липсва от храма, имало претърсване и бил намерен при това младо момиче в неговата къща. Когато преданият видял милостта на Ранганат, когато преданият видял милостта на Ранганат, тази проститутка, неговата заблуда била отстранена. Той тогава издигнал третата преградна стена, крепостна стена за Ранганата храма и култивирал цяла градина от оаси там.
the devotional standpoint, the story of the devotee and the prostitute is very interesting. От гледна точка на живота в преданост, нали, тази история с проститутката е много интересна. But from the historical point of view, Но от гледна точка на историята, what I find interesting here това, което аз виждам интересно тук е, is that the Alvar Tonguragapati was born very close to the beginning of the age of Kali. този Алвар Тонгарадипади е много близко до... появил се в началото на Кали Юга. So we are now in year 5103 of the Kali Yuga. Сега ние сме 5500 години в Кали Юга. So he was born almost 5,000 years ago. Така че той е роден преди повече от 5000 години. And it said that he built the third wall at Sri Rangam. И се казва, че той е построил третата крепостна стена около Шри Рангам. So that means this wall must be almost 5,000 years old. Това означава, че стената е почти на 5000 години. And if that can be, and that means the other walls must be older and the temple itself must be older. И след като е третата стена, другите явно, че са по-стари първата и втората. So you see how the scientific mind works. Виждате ли как научният ум работи? So, when I was in India, I met an Indian archaeologist and I told him about this third wall. И когато бях в Индия, се срещнах с един индийски археолог и му казах тази трета стена. And how it might be 5,000 years old. И че тя трябва да е на възраст 5000 години. And he said, well, we don't think that the temple is that old or that the Alvars lived that long ago. Той каза, да, добре, но ние не мислим, че е толкова древен този храм. So the Alvars are these saints, Vaishnava saints in South India. So he didn't think they lived that long ago. He thought they lived around the time of Christ. Той не мисли, че тези вайшнави святи личности живели толкова отдавна. Мисли, че това става по време появяването на Христос. But I showed him this passage from Prabhupada's books and said that according to the traditional sources, the Alvars did live about 5,000 years ago. Аз съм показал точно този пасаж и му казах все пак от автентични източници ние знаем, че алварите се появили толкова отдавна. So he became a little bit interested. Той малко се заинтересува. And he agreed to work with me on a project to try to show that the age of this third wall is at least 5,000 years. И той се съгласи да работи с мен в този проект, ние да докажем, че тази стена наистина е на 5000 години. So in February this year I went to meet him at Sri Rangam. И тази година аз го видях в Шри Рангам. And we went through the first wall, the second wall. И ние минавахме от нас до през крепостните стени. This is called a vimana. Това се нарича виман. It's made of gold. Направено чисто злато. It's below this vimana that the Ranganath deity is installed. Точно по този златен купол, този вимана е божеството Ранганат Муртито. But this is the third boundary wall at Sri Rangam. Това е въпросната трета крепостна стена в Шри Рангам. The one that Srila Prabhupada says is about 5,000 years old. За която Шрила Прабхупад казва, че е на около 5000 години. This is another picture of it. Това е друга картина, показваща същата тази стена. So, we wanted to see, this archaeologist and I, if there were any places where we could do some excavations. И ние търсихме място, където да направим съответното разкритие и да проверим това. Of course, you can't do anything in these places. Разбира се, ние не можем да копаем на тези места. But we did find some places where it might be possible to do some archaeological work. Но намерихме подходящо място, където се извършим археоложката работа. For example, this place is out of the way. Това е малко по-настрани от пътя. Or these places here. И тук тези местенца. And then over on the other side, or a place like this. Ето тези места. And on one side of the wall there is a garden. От едната страна имаше една малка градинка.
And it looks like we could do some work in some of these areas. И гледаше, че може нещо да разкрием тук, на това място. So, now as a devotee, I don't need to do any work like this. Като предан, няма нужда да правя никаква такава работа като тази. My spiritual master tells me, that Sri Prabhupada tells me that boundary wall was built, by Tondawar Dipadi 5,000 years ago. That's enough for me. След като Шри Прабхупада, че Тандавар Дипади Явар е построил тази стена при 5000 години, това е напълно достатъчно за мен, аз го приемам. But and if our great acharyas in the Vedic literature say these things, then we accept them. Когато великите ачари и ведическата литература казват, ние просто приемаме. We don't need any other proof. Ние нямаме нужда от никакви други доказателства. It's not that we have to try to prove the Vedic literatures to ourselves or the statements of the acharyas with material evidence. Няма нужда да доказваме това, което казват ачарите и ведическата литература с материални доказателства. Because that would mean material evidence is superior to the Vedas. Това означава, че материалните доказателства и аргументи биха били по-нависоко от Ведите. But for us, the Vedic information is the highest kind of proof. Но за нас информацията от Ведите е най-висшето доказателство. We judge material evidence by whether or not it goes along with what the Vedas say, and not the other way around. Ние всичко преценяваме от това дали се признава от Ведите. Всичко сверяваме с Ведите. Now, the problem is that not everyone in the world accepts the Vedic evidence as the highest kind of proof. Проблемът е, че не всеки в света знае ведическите доказателства за най-висша истина. You have the materialistic scientists, they have another way of trying to discover the truth about things. Има много материални учени, които мислят по друг начин да докажат истината за света. They want to get information about the world through their senses and their scientific instruments. Те искат да приемат информацията за истината на света чрез своите сетива и със своите научни инструменти. And then they want to think about those things with their mind and try to make some conclusion. Те искат да помислят в ума си, да разсъждават и да направят съответните заключения. But that doesn't work very well. Но това не работи много добре. Because the senses and the scientific instruments, they're all imperfect and limited. Но всички техни инструменти и цялата им логика, всичко това е несъвършено. And the mind that the scientist uses to think about these things makes mistakes, it becomes illusion, it becomes a victim of cheating. И умовете, които те използват, изпадат в илюзия и също манят, допускат грешки в техните умове. So we really cannot rely on the conclusions that come from this method. И така, че ние наистина не можем да се уповаваме на заключенията, до които те достигат чрез. И това е този авторитетен начин на спускане на знание от по-високо ниво. We recognize that there's a supreme intelligence. Ние признаваме, че има върховна интелигентност. And we can take information that comes to us from this supreme intelligence through the process of disciplic succession. И ние приемаме тази информация от по-висшата интелигентност чрез ученическата последователност. So, for myself, the information about this temple that comes to me through Guru, Shastra, and Sadhu, that's enough. За мен лично информацията идва за този храм от Гуру, Шастра и Саду е напълно достатъчна. Unfortunately, there are people who want to learn about these things in stones and bones. Обаче, за нещастие, много хора, които искат да видят доказателства под формата на камъни и други неща. So you could say that out of mercy towards them. И може да кажете, че милост към тях we're sometimes prepared to talk in the same way. Ние сме готови да говорим по същия начин с тях. But with the idea of getting them to eventually accept the Vedic sources of knowledge as sufficient. Но нашата идея е те да стигнат до убеждението, че ведическото знание е напълно достатъчен източник на знание и че казва абсолютната истина. So, at the present moment, this archaeologist is in the process of getting permission from the temple authorities and the government
archaeology agency of India so that we can do this work. И така сега, това, което прави този археолог, индийски археолог, е, че той взема разрешение от управлението на храма и от правителството, за да се извърши тази археоложка работа, това изследване в този храм. So if he does get the proper permissions, then I'll go to India in December and we'll do this work. И ако той вземе тези разрешения, аз декември месец ще бъда там и ще извършим тази работа. Lord Chaitanya was himself a transcendental archaeologist. Бог Чайтаня самият той бил трансцендентален археолог. During his travels, Lord Chaitanya went to Vrindavan. По време на своите пътувания Бог Чайтаня отише във Вриндаван. And when he went to Vrindavan 500 years ago, many of the places of Krishna's pastimes had been lost. Когато той отише в Вриндавана преди повече от 500 години, повечето забавленията на Кришна били изгубени, събрало се къде са. And Lord Chaitanya rediscovered and excavated some of these pastime places. И Бог Чайтаня разкрил много от тези места. For example, he found Radha Kunda and Shama Kunda. За пример, той открил местонахождението на Рада Кунда и Шяма Кунда. These are places, these ponds were places of some of Krishna's most confidential pastimes. Тези езера са места на най-интимните забавления на Кришна. But the places had been lost. Но било забравено къде са те. So when Lord Chaitanya came to Vrindavan, he saw in the middle of a rice field some ponds of water. Когато Чайтаня Махапрабху дошъл в едно ризово поле, видял те малки езерца. He said, that's Radha Kunda, that's Shama Kunda. Казал, това са Рада Кунда и Шяма Кунда. And he caused the places to be excavated. И той направил така, че местата да се разкрият повече. So therefore, today, we can go to Vrindavan and take advantage of these holy places. Така че днеска ние можем да отидем в Вриндаван и да се възползваме от тези святи места. And Lord Chaitanya instructed his followers, the six Goswamis, to continue this transcendental archaeological work. И Чайтаня Махапрабху възложи на шестимата Госвами да продължава тази трансцендентална археологическа работа. Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada says, so the Goswamis, they studied old books of history and archaeology, and using other methods, they rediscovered many of the places of Krishna's pastimes. И Шрила Прабхупада пише в Чайтаня Чаритамрита, че Госвамите са изучавали всякакъв вид археоложка и историческа литература, използвали най-различни средства и разкрили тези места. So therefore, we can go to Vrindavan today and take advantage of these places that were discovered by these transcendental archaeologists. И благодарение на това, на тези трансцендентални археолози, ние можем да отидем в Вриндаван и се възползваме днес. In one sense, each of us is a transcendental archaeologist. В известен смисъл, всеки един от нас е трансцендентален археолог. Because love for Radha and Krishna is buried in our hearts under layers of material contamination. Любовта към Рада и Кришна е дълбоко скрита в нас под слоеве, пластове, материални замърсявания. So we have to dig it out. Така че ние трябва да я изкопаем, да я разкрием. We have to find Radha and Krishna in our hearts. Трябва да намерим Рада и Кришна в нашите сърца. Lord Chaitanya has given us the best method to do this transcendental archaeology. Бог Чайтаня дал най-добрия метод да правим тази трансцендентална археология. Hare Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So I hope you are successful in your excavation work. Аз мисля, че вие сте много успешни в вашите работи по разкриването. Okay, so thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Благодаря ви на всички. Харе Кришна. So, does anybody have any questions, comments? Някой да има някакви въпроси или някакви коментари? Okay. So, Понеже Друта Карма се среща с много учени от цял свят,
Нещо ме интересува каква е въобще тенденцията. Ще приемат ли така материалните учени, тази ведическа култура? Настъпва ли такова време? Защото нашите вестници, които са така пишат за появяване на нови ери, например ерата на Водолея и така нататък, се казва, че материалните учени ще приемат, нали? Поне ще общува с такива хора, дали? Associating with many learned materialistically persons, scholars and professors, and what is the tendency? How do you feel? Are they going to accept Vedic culture, philosophy? There's some signs that they're coming in our literature here, magazines. They're writing about New Age and uplifting the consciousness and this and that. Is there something in the world like this they're going to accept or? Well, it's like everything we're trying to do in Krishna consciousness. We're just in the beginning stages. Така че всичко, което ние се опитваме да направим нещо в Кришна съзнание, но ние сме още в началото, в началните стадии. Ideally, we'd like everyone in Bulgaria to be a Hare Krishna devotee. В идеалния случай, ние разбира се, мислим всеки един в България да бъде Харе Кришна предан, да. We'd like every restaurant to be a Govind's restaurant. Не искам всеки ресторант да е Govind's. So in Europe there are a few Govind's restaurants. Да, в Европа има няколко Govind's ресторанти. But we have a long way to go before all of them are. Имаме наистина дълъг път да извървиме, докато всичко това стане. But at least there's something. Но поне има нещо. You see, even when Krishna comes to this world, say in his Vrindavan Leela, he started out as a baby. Дори когато Кришна идва в материалния свят и във Вриндавана започва своите забавления, той се появява първо като бебе. И постепенно с течение на времето направил повече и повече неща. Разбира се, дори като бебенце той е правил напълно изумяващи неща. So we could say that our Krishna consciousness movement is in its baby stage. Може да кажем, че движението за Кришна съзнание е в своето състояние на бебе. But even in its baby stage, yes, some amazing things are happening. Но дори в тази детска възраст, бебешка възраст, някои удивителни неща стават от време. So it's the same with our scientific preaching. Същото е с нашето проповядване в научните среди. Yeah, it's in its baby stages. Ние още сме в такъв начален стадий. But some amazing things are happening. Но някои удивителни неща започват да стават. I heard that after seeing me last night on this television program, Slavi, somebody called from Plovdiv and said, "Oh, we have to have him come and speak to the scientists of this town, arrange some lectures." Примерно, неочаквано за мен, и след това шоу с Слави, веднага започнаха да звънят телефоните, ме канат на различни места, при университета в Пловдив, елате веднага лекция, нали, искаме тук учените да ви чуят. When I was in Russia recently, I was invited to speak by the Russian Academy of Sciences, the Darwin Museum and other places. Когато бях в Русия, бях поканен от Руската академия на науките и в музея на Дарвин, учените в Русия, да говоря с тях. So that's a sign that at least they're interested in hearing. Това е знак, че те поне се интересуват да чуят. Which is very important. Което е много важно. For example, if we invite someone to hear a lecture on Bhagavad Gita and they absolutely refuse to come, that's not very good. Ако ние поканим някой на лекция на Bhagavad Gita и той твърдо отказва, това не е добре, нали? If they actually agree to come and listen, well, that's better. Ако дойдат и слушат, това е най-добре. And then if they totally accept, well, that's
of course, the best thing. И ако напълно приемат това, което се казва на лекцията, това е най-доброто. But even many of us haven't totally accepted it. Но дори много от нас още не сме напълно приели пак другите. So I think it's significant that scientists around the world are agreeing to hear myself and other devotees who are preaching in this area. И аз считам, че това е много значително, много важно, че поне учените в света искат да ме чуват, искат да ме слушат и да слушат много пренодани, които се занимават с научна работа. And yeah, some of the younger scientists, the ones in the university, many of them are joining our movement. Много от учените всъщност понякога се присъединяват към движението. I mean, we see that happening all over the world. I think probably to an even greater degree in this part of the world. Всъщност това става в света и особено в тази част на света. You know, many scientists are joining our movement, chanting Hare Krishna. Има много учени, висши учени заведени и се повтарят Харе Кришна. Sometimes once they join our movement, we don't think they're so important. We say, oh, they're just another devotee. Разбира се, когато те се присъединят и казват, още един пренодани, и не си даваме сметка откъде е дошъл той. Which is, all right, they are just other devotees. Това е правилно, те са просто пренодани. But there are actually hundreds of scientists who have joined our movement. Но също има стотици учени, които се присъединили към движението, без ние да съзнаваме. Now, some of them are continuing their scientific work of preaching, but others are very happy to give it all up and just chant Hare Krishna. Някои продължават научната си работа и се опитват да проповядват в тези среди, а други са много щастливи, че са отървали от всичко това. И си повтарят само Харе Кришна. I know one devotee in America. She had a PhD in botany. Сега има една правилно дадена в Америка, която знам, и тя си има високи, като са титла от Бъркли университета. And sometimes I would try to, involve her and, maybe try to do a little, preaching against Darwinism, about the evolution of plants or something like that. И понякога аз се опитвам така да завържа някакъв разговор, нещо за теориите, за Дарвин, нещо за този тип проповядване. She's quite happy being a Tulsi Pujari. Doesn't want to do it. Тя е напълно удовлетворена да си бъде пуджари на Туласи. Нищо повече. That's the perfection of her, botanical studies. И това е съвършенството на всички, цялото изучаване на цялата литература. За нея това е съвършенство. Туласи пуджари, нищо повече. So she's a professional botanist, PhD in botany. She takes care of Tulsi baby very nicely. Ще има висок титул, професор. И професор, и има висока титла, високо образование, обаче много щастлива да е това си пуджари. But some of us are trying to push on the scientific preaching. It's up to each individual devotee to decide how they want to serve. Ние продължаваме тази мисия, това проповядваме в научните среди с пренодани, които искат това. But it has become known in the scientific world that the Hare Krishna movement has positions on these scientific questions. Но вече се знае в научния свят, че преноданите от Харе Кришна те имат позиции и мнения в научния свят. One scientist wrote a review of our book, Forbidden Archaeology and Scientific Publication. Един учен направи представяне на книгата Забранена археология. And he said, we've never seen anything like this before. И той каза, не сме виждали нещо подобно преди това. Because scientists know that there are some people who are against evolution. Учените знаят, че има някои, които са против теорията за еволюцията. But they did suspect, the Hare Krishna is there. Но не са очаквали, че Харе Кришна ще напишат нещо. So he said, I think we can call this Krishna creationism. Той написа това. Ние можем да наречем това Кришна creationism.
Създавателност. Кришна съзидание, може да кажа. Кришна сътворяване. Това е много хубаво, аз го харесвам. Това, че Кришна създава всичко. Аз бих, с удоволствие бих се нарекал такъв Кришна Creationist. So they know that the Krishna creation is still there. Те знаят поне, че това, което е сътворено от Кришна, стои. Все още и то е сътворено от Кришна. So, yes, yeah, there are positive signs. Positive signs, yes. Има позитивна наука, позитивно отношение. So, something else? Нещо друго? Okay, so I don't know exactly when, but the next presentation I want to give is, based on the book, Forbidden Archaeology, the Hidden History of the Human Race. Така че следващата презентация, не знам кога ще бъде, но тя ще бъде на основата на забранена археология и скритата история на човешката раса. And here, I was talking about the origin of Vedic civilization in India. Тук говори за произхода на ведическата цивилизация в Индия. But in this book, Forbidden Archaeology, we talked about the origin of the human species itself. Но в книгата Забранена археология говорим за произхода на самите човешки видове. So we present evidence that humans did not evolve from the apes, as scientists now believe. И в тази книга ние доказваме, че човешките същества съществуват много давно и не произлизат от подобни. That will be the next presentation. И това ще е следващото представяне. As I said, I don't know when that will be. Пак казвам, не знам точно кога ще бъде, но It's up to the organizers of this tour. Това е зависи от организаторите на моя тур. Okay. So you can try to find out about that from Nikolai, whoever's in charge. Okay? Аз ще ви кажа. Okay. Hare Krishna. All glories to Shri Prabhupada. Друта Карма Прабhu. Jai! Jai!